Bonsoir mon ami, bienvenue dans ton histoire du soir. C'est un grand privilège pour moi d'être la voix que écoutes pendant que t'attends ce soir. Ce soir, tu entendras mes narrations de contes de fées classiques. Tu visiteras toutes sortes de mondes fantastiques, y compris l'univers de la Belle et la Bête et de Blanche-Neige. C'est une occasion pour toi de laisser partir tes soucis et tes problèmes du jour et de voyager très loin de tout ce que tu connais. T'accordes faisons maintenant la séance de relaxation qui prendra quelques minutes avant l'histoire de ce soir. Je vais counter et rebord de dixer et pendant que tu le fais, laisse-toi aller de plus en plus. Si tes yeux n'y sont pas déjà fermés, laisse-les se fermer doucement. La journée est finie maintenant. Ce moment est à toi. Tu mérites du repos. Tout ce que tu as à faire maintenant, c'est d'écouter le son de ma voix et profiter de cet instant. Sans le soutien du sol adulte sous toi. Ressens pas être un peu de gratitude pour la simplicité d'avoir un abri, d'avoir la vie. Maintenant, je vais faire le compte rebours, et pendant que je le fais, laisse-toi aller de plus en plus, et laisse ton imagination s'ouvrir de plus en plus, afin que tu sois prêt à entendre l'histoire de ce soir. 10. Prends maintenant une grande respiration par le nez et souffle par la bouche. Laisse-toi partir. 9. Savons-toi que tu es insécure maintenant? La journée qui vient de passer est finie. Ce qui arrivera demain arrivera. Que ce soit pour toi un moment de paix. 8. Remarque toute tension qui reste encore dans ton corps, que ce soit dans tes pieds, tes mains, ton cou ou ta tête. Laisse-la partir. 7. Quelles que soient les pensées encore là, ne lutte pas contre elles. Reconnais-les, vois-les pour ce qu'elles sont, puis laisse-les partir. 6. Imagine ces pensées comme des nuages qui passent dans un ciel de nuit. Elles passent, et quand elles s'en vont, tu peux voir les étoiles au-dessus. 5. Rappelle-toi que tu es gentil avec toi-même en t'offrant ces moments de repos. Tu mérites cela. Tu es en sécurité. 4. Prends encore une grande respiration par le nez et souffle par la bouche, en laissant partir tout ce qui n'est pas utile. 3. Tu te sens maintenant si détendu. Tu es prêt à profiter d'un beau soir. 1. Fais confiance à ma voix. Pour terminer maintenant dans un endroit paisible pendant que je te raconte l'histoire de ce jeune égoïste. Chaque après-midi, en sortant de l'école, les enfants allaient jouer dans le jardin du géant. C'était un grand et beau jardin avec une herbe verte et douce. Ici et là, dans les herbes, poussant de belles fleurs comme des étoiles et il y avait des patches qui, au printemps, se couvraient de fleurs délicates roses et négrises et qui, en automne, donnaient de riches fruits. Les oiseaux se posaient sur les arbres et chantaient si doucement que les enfants arrêtaient leurs. Je pour les écouter. Comme nous sommes sur ici, craignent els les uns aux autres. Un jour, le géant revint. Il était allé voir son ami lager de Cornwalls et était resté avec lui pendant 7 ans. Quand les 7 ans furent passés, il avait dit tout ce qu'il avait à dire, car ses conversations étaient limitées, et il décida de revenir dans son propre château. Quand il arriva, il vit les enfants jouer dans le jardin. Que faites-vous là? Cria-t-il d'une voix très rude, et les enfants s'enfuirent. Mon jardin est mon jardin, dit le géant. Tout le monde peut comprendre cela, et je n'y laisserai personne ne jouer sauf moi. Alors il construisit un grand mur tout autour et y mit une pancarte. Entrez, interdit. Les entrées seront punies. C'était un géant égoïste. Les pauvres enfants n'avaient maintenant plus d'un droit. Jouer.
Ias essayant de jouer sur la route, mais la route était très poussiéreuse et pleine de pierres dures, et ios n'aimait pas fella. Et pour les legumes, ils avaient l'habitude de marcher autour du grand mur et de parler du beau jardin. À l'intérieur, comme nous étions heureux là-bas, c'est des entiers. Puis le printemps arriva et dans tous les pays il y eut de petites fleurs et de petits oiseaux. Mais dans le jardin de gens égoïstes, c'était encore le hiver. Les oiseaux n'y voulaient pas y chanter, car il n'y avait pas d'enfants, et les arbres oublièrent de fleurir. Une fois, une belle fleur sortit de sa tête de l'herbe, mais quand elle vit la pancarte, elle fut si triste pour les enfants qu'elle retourna sous terre et se rendormit. Les seules personnes contentes étaient la neige et le gel. Le printemps. À oublier ces jardins, crèrent-ils, alors nous allons vivre ici toute l'année. La neige couvrit les herbes avec son grand manteau blanc, et le gel peignait tous les arbres en argent. Puis ils invitèrent le vent du nord rester avec eux, et le vent, il était enveloppé de fourrures, et il rougissait toute la journée dans le jardin, faisant tomber les pots de cheminée. C'était endormez est délicieux, dit-il, nous devons inviter la grêle. Alors la grêle vint tous les jours pendant 3 heures. Elle frappait sur le toit du château jusqu'à casser la plupart des tuiles, puis elle courait autour du jardin aussi vite qu'elle le pouvait. Elle était vêtue de gris et son souffle était comme de la glace. Je ne comprends pas pourquoi. Le printemps tarde à venir, dit le jeune égoïste, assis à la fenêtre en regardant son jardin blanc et froid. J'espère qu'il y aura bientôt un changement de temps. Mais le printemps n'y vint pas en Wilde. L'automne donna des fruits d'ors et tous les jardins. Mais au jardin de gent, elle n'en donne aucun. Il est trop égoïste, dit-elle. Ainsi c'était toujours le hiver là-bas et le vent. Du nord, la grêle, le gel et la neige dansaient parmi les arbres. Un matin, le gens était réveillé dans son lit, quand on entendait une douce musique. Elle était si belle et ses oreilles qu'il pensait que ce devait être le musicien de Arlai, qui passait par là. En réalité, ce n'était qu'un petit linnet qui chantait devant sa fenêtre, mais il y avait si longtemps qu'il n'avait pas entendu un oiseau chanter. Dans son jardin que cela lui semblait la plus belle musique du monde. Alors là, cessa de danser au-dessus de sa tête, le vent du nord cessa de rugir, et un délicieux parfum entra par la fenêtre ouverte. Je crois que le printemps est enfin arrivé, dit la gent, et il sauta du lit pour regarder dehors. Que vit-il? Il vit une chose merveilleuse. Par un petit trou dans le mur, les enfants étaient entrés, et ils étaient assis sur les branches des arbres. Sur chaque arbre qu'ils pouvaient voir, il y avait un petit enfant, et les arbres étaient si heureux de revoir les enfants qu'ils s'étaient couverts de fleurs et agitaient doucement leurs branches au-dessus de leurs têtes. Les oiseaux volaient et chantaient de joie, et les fleurs regardaient à travers l'herbe verte en riant. C'était une skein ravissante. Dans un seul coin, c'était encore le hiver. C'était le coin le plus éloigné du jardin, et là, c'était un petit garçon. Il était si petit qu'il ne pouvait atteindre les branches de l'arbre, et il tournait autour en pleurant amèrement. Le pauvre arbre était encore tout couvert de gel et de neige, et le vent du nord soufflait. It rougissait au-dessus de lui. Monty, petit garçon, dit l'arbre, et il baissa ses branches aussi bas qu'il le put, mais le garçon était trop petit. Et le corps du gent fondit en regardant d'elle. Comme j'ai égoïste, dit-il. Maintenant je sais pourquoi le printemps ne venait pas ici.
Jives mettre si pauvre petit garçon en haut de l'arbre, où est de travailler l'amour, et mon jardin sur le terrain déjà des enfants pour toujours. Il regrettait vraiment beaucoup ce qu'il avait fait. Alors il descendit doucement, ouvrit la porte d'entrée sans bruit et entra dans le jardin. Mais comme les enfants le virent, ils assurent si peur qu'ils s'enfuirent tous, et le jardin redevint libre. Seul le petit garçon n'y s'en fut pas, car ses yeux étaient si pleins de larmes qu'il n'y vit pas le gens venir. La gente s'approcha derrière lui, le prit doucement dans sa main et le posa dans l'arbre. Et aussitôt l'arbre se couvrit de fleurs, les oiseaux vinrent y chanter, et le petit garçon passa ses deux bras autour du cou du gent et l'embrassa. Et les autres enfants, quand ils virent que le gent n'était plus méchant, revinrent en courant, et avec eux revint le printemps. Maintenant ces votre jardin, petits enfants, dit la gent, et il prit une grande hache et abattit l'amour. Et quand les gens allèrent au marché midi, ils trouvèrent la gente en train de jouer avec les enfants dans le plus beau jardin qu'ils aient jamais vu. Toute la journée ils durent, et le soir ils vinrent dire au revoir aux gens. Mais où est votre petit compagnon? Demanda-t-il, le garçon qui jamais dans l'arbre. La gente l'aimait le plus parce qu'il l'avait embrassé. Nous n'y savons pas, répondirent les enfants. Il est parti. Vous devez lui dire de revenir demain, dit la gente. Mais les enfants dirent qu'ils n'y souviennent pas où il habitait, et qu'ils n'y l'avaient jamais vu avant. Et la gente fut triste. Chaque après-midi, quand l'école était finie, les enfants venaient jouer avec la gente, mais le petit garçon qu'il aimait n'y fut jamais revu. La gente était très gentille avec tous les enfants, pourtant il pensait toujours à son premier petit ami et parlait souvent de lui. Comme j'aimerais le revoir, disait. Les années passèrent, et la gente devint très vieux et faible. Il n'y pouvait plus jouer, alors il s'asseyait dans une grande fauteuil, regardait les enfants jouer et admirait son jardin. J'ai beaucoup de belles fleurs, disait-il, mais les enfants sont les plus belles fleurs de toutes. Un matin d'hiver, il regarda par la fenêtre pendant qu'il s'habillait. Il me détestait plus l'hiver maintenant, car il savait que c'était seulement le printemps endormi et que les fleurs se reposaient. Soudain, il se frotta les yeux d'étonnement et regarda encore. C'était vraiment une merveilleuse vision. Dans le coin le plus éloigné du jardin, il y avait un arbre tout couvert de belles fleurs blanches. Ses branches étaient toutes dorées et des fruits d'argent y pendaient. Et dessus tenait le petit garçon qu'il avait aimé. La gente descendait en courant, pleine de joie, et se hâta dans le jardin. Il traversa le herbe et s'approcha de l'enfant. Mais quand il fut tout près, son visage devint rouge de colère, et il dit, Qui ose te blesser? Car sur les paumes des mains de l'enfant, il y avait les marques de deux clous. Et les marques de deux clous étaient aussi sur ses petits pieds. Qui ose te blesser? Cria la gente. Dis-le-moi pour que j'y prenne ma grande épée et que j'y le tue. Non, répondit l'enfant, mais si sont les blessures de l'amour. Qui es-tu? Dit la gente. Et une étrange peur tomba sur lui, et il s'éganouilla devant le petit enfant. Et l'enfant s'ouvrit aux gente et lui dit, Tu m'as laissé. Une fois dans ton jardin. Aujourd'hui, tu viendras avec moi dans mon jardin qui est le paradis. Et quand les enfants arrivèrent cet après-midi-là, ils trouvèrent la gente morte sous l'arbre tout couvert de fleurs blanches. Fin. Blanche-Neige. Publié pour la première fois en 1812 par les frères Grimm, il était une fois au milieu.
de la hiver, comme les flocons de neige tombant comme des plumes du ciel, une reine assise à ses fenêtres qui cassait. Le cadre de la fenêtre était en ébène noir, et pendant quelques sait en regardant la neige tomber, elle se piqua le doigt avec son aiguille, et trois gouttes de sang tombèrent sur la neige. Le rouge était joli sur la neige blanche, et elle pensa, ah, si j'avais un enfant blanc comme la neige, rouge comme le sang, et noir comme le bois du cadre de la fenêtre. Pau épers al eut une petite fille qui était blanche comme la neige, rouge comme le sang, et dont les cheveux étaient noirs comme le bain, et c'est pourquoi on l'appela blanche neige. Et comme l'enfant naquit, la reine mourit. Un an plus tard, le roi prit une autre femme. C'était une belle femme, mais elle était fière et hautaine, et elle ne supportait pas qu'une autre la dépasse en beauté. Elle avait un miroir merveilleux, et quand elle se mettait vague, se regardait dedans et disait, miroir, miroir sur le mur, qui est la plus belle du pays? Le miroir répondait, la reine, tu es la plus belle du pays. Alors elle était satisfaite, car elle savait que le miroir disait la vérité. Mais Blanche-Neige grandissait et devenait de plus en plus belle, et quand elle eut 7 ans, elle était belle comme le jour, et plus belle que la reine elle-même. Une fois, comme la reine demanda à son miroir, miroir, miroir sur le mur, qui est la plus belle du pays? Il répondait, oui, reine, tu es la plus belle I sais, mais Blanche-Neige est encore plus belle. Alors la reine fut choquée et devint jaune plus verte de jalousie. De cet air, chaque fois qu'elle regardait, Blanche-Neige, son corps se soulevait dans sa poitrine. Elle détestait tellement la jeune fille que l'envie et l'orgueil grandissaient dans son corps comme une mauvaise herbe. Si bien qu'elle n'avait plus de peine jour et nuit. Elle appela un chasseur et lui dit, aimez l'enfant dans la forêt, je ne veux plus la voir. Tous d'elle et rapporte-moi son corps comme preuve. Le chasseur obéit et l'emmena. Mais quand il tira son couteau et fut sur le point de percer le cœur innocent de Blanche-Neige, elle se mit pleurer et dit, ah, cher chasseur, laisse-moi la vie. Je vais m'enfuir dans la grande forêt et n'y jamais revenir. Et comme elle était si belle, le chasseur eut pitié d'elle et dit, va un pauvre enfant. Les bêtes sauvages te dévorent bien assez vite, pensa-t-il, et pourtant à lui. Semble qu'une pierre était tombée de son corps, puisqu'il n'avait plus besoin de la tuer. Comme un jeune sanglier passait justement en courant, il le tua, lui prit le cœur et le rapporta à la reine comme preuve que l'enfant était mortement. La pauvre enfant était toute seule dans la grande forêt, et elle avait si peur qu'elle regardait chaque arbre sans savoir que faire. Alors elle se mit courir, courait sur des pierres pointues et à travers des épines, et les bêtes sauvages passaient près d'elle sans lui faire de mal. Elle courait aussi longtemps que ses pas le purent jusqu'au soir. Alors elle vint. Une petite maisonnette y entra pour se reposer. Tout dans la petite maison était petit, mais plus propre et plus ordonné que n'y pas le dire. Il y avait une table couverte d'une nappe blanche, avec 7 petites assiettes et dans chaque assiette une petite cuillerie. Il y avait aussi 7 petits couteaux et fourchettes et 7 petites tasses. Contre le mur se trouvaient 7 petits lits, rangés quai de quai, et couverts de couvertures blanches comme la neige. Blanche-Neige avait si faim et si soif qu'elle mangeait un peu de légumes et de pain dans chaque assiette et pas une goutte de vin dans chaque tasse, car elle n'y voulait pas tout prendre d'une seule. Puis, comme elle était très fatiguée, elle s'allongeait sur l'un des petits lits,
mais aucun ni lui convenait. La n'était trop long, un autre trop court, mais enfin elle trouva que le septième était le bon, alors elle y resta, de Yvonne. Prière at Saint-Germain. Quand elle fit out et fait noir, les habitants de la maison rentrèrent. C'étaient sept nains qui cruissaient la montagne pour y chercher du minerai. Ils s'allumerent leurs sept bougies, et quand la lumière remplit la maison, ils virent que quelqu'un était venu, que tout n'était plus dans le même ordre qu'il avait laissé. La première dette, qui s'est assise sur ma chaise. La deuxième, qui a mangé dans mon assiette. La troisième, qui a pris de mon pain. La quatrième, qui a mangé de mes légumes. La cinquième, qui s'est servi de ma fourchette. La sixième, qui a coupé avec mon couteau. La septième, qui a bu dans ma tasse. Alors la première regarda autour de lui et vit un petit creux sur son lit, adulte, qui s'est couché dans mon lit. Les autres vinrent aussi et chacun s'escria. Quelqu'un est aussi dans mon lit, mais le septième nain, quand il regarda son lit, vit Blanche-Neige qui dormait devant. Il appela les autres, qui accoururent et poussèrent des cris d'étonnement. Ils approchèrent leurs sept petites bougies pour éclairer Blanche-Neige. Ô ciel, crièrent-ils, quelle belle enfant! Et ils furent si heureux qu'ils ne la révélèrent pas, mais la laissèrent dormir dans le lit, et le septième nain dormait avec ses compagnons. Une heure avec chacun, et ainsi la nuit passa. Le matin, Blanche-Neige se réveilla et eut peur. Quand elle vit les sept nains, mais ils furent tous gentils avec elle, et lui demandèrent comment elle s'appelait. Je m'appelle Blanche-Neige, répondit-elle. Comment es-tu arrivé chez nous? Demandèrent les nains. Alors elle leur raconta que sa belle-mère avait voulu faire tour, mais que le chasseur lui avait les lavé, et qu'elle avait couru toute la journée jusqu'à trouver leur maison. Les nains dirent, si de vous t'occuper de notre maison, cuisiner, faire les lits, laver, coudre et tricoter, et si de vous tu garder propre et en ordre, tu peux rester avec nous et tu n'y manqueras de rien. Oui, dit Blanche-Neige, de tout mon corps, et elle resta avec elle. Elle tenait la maison en ordre. Le matin, ils allaient dans la montagne, chercher du cuivre et de l'or. Et le soir, quand ils revenaient, leur souper devait être prêt. La jeune fille restait seule toute la journée, alors les bons nains lui dirent, méfie-toi de ta belle-mère. Elle saura bien que tu es ici, ni les entre personnes. Mais la reine, croyant que Blanche-Neige était morte, ne pouvait penser qu'une seule chose qu'elle était de nouveau la première et la plus belle. Elle alla devant ce miroir et dit, miroir, miroir sur le mur, qui est la plus belle? Du pays? Et le miroir répondit, oui, reine, tu es la plus belle, ici, mais derrière les collines, là où vivent les sept nains, Blanche-Neige est encore vivante, et aucune n'est aussi belle qu'elle. Alors elle fut bouleversée, car elle savait que le miroir n'y mentait jamais, et elle comprit que le chasseur l'avait trompée et que Blanche-Neige vivait encore. Alors elle chercha et chercha encore comment la tuer, car tant qu'elle n'y serait pas la plus belle du pays entier, l'ennemi la laisserait pas en paix. Quand elle eut enfin trouvé une idée, elle se peignait le visage et se déguisa en vielle. Marquant, personne ne pouvait la reconnaître sous ce déguisement. Elle passa les sept montagnes jusqu'à la maison des sept nains, frappa la porte et cria, jolies choses à vendre, pas cher, pas cher. Blanche-Neige regarda par la fenêtre et appela, bonjour, bonne femme, qu'avez-vous à vendre? Des belles choses, de jolies choses, répondit-elle,
des substituts les couleurs, et elle en sortit un twist de soie de couleur vive. G popin laser entre cette brave femme. Pensa Blanche-Neige, et elle ouvrit la porte et acheta les beaux lacets. Comme tu es mal mise, mon enfant, dit la vieille femme. Vins, je vais te laisser correctement pour une fois. Blanche-Neige ne se méfia pas se laissa faire. Mais la vieille, Sarah se vit et si fort que Blanche-Neige perdit le souffle et tomba comme morte. Maintenant je suis la plus belle, dit la reine, et elle s'en alla. Tau épers, le soir, les subnains rentrèrent. Comme ils furent choqués de voir leur chère Blanche-Neige couchée par terre, immobile comme morte. Ils la relèvèrent et, voyant qu'elle était trop serrée, coupèrent les lacets. Alors elle se remit en pelle et respire, et épers quelque temps elle revint à la vie. Comme les mains apprirent si qui s'était passé à elle durant, la vieille marquande n'était autre que la mécabrine. Fais attention à ni les interpersons quand nous n'y sommes pas là. Mais la mécante femme, une fois rentrée, chez elle avant le miroir et demanda, Miroir, miroir sur le mur, qui est la plus belle du pays? Et elle répondit comme avant, La reine, tu es la plus belle ici, mais derrière les collines, là où vivent les submains, Blanche-Neige. Est encore vivante et aucun n'est aussi belle qu'elle. Quand elle entendit cela, tout son sang lui monta au cœur de peur, car elle comprit bien que Blanche-Neige vivait encore. Mais maintenant, dit-elle, je vais trouver quelque chose qui en finira avec toi. Avec l'aide de la sorcellerie qu'elle connaissait, elle fabriqua un peigne poison. Puis elle se déguisa encore en une autre vieille femme. Elle traversa les sept montagnes jusqu'aux sept nains, frappa la porte et cria, Belles choses à vendre, pas cher. Blanche-Neige regarda dehors et dit, Vitan, je n'ai pas laser entre personnes. Tu peux au moins regarder, dit la vieille femme, en sortant le peigne poison et en le montrant. Il plut tellement à la jeune fille qu'elle se laissa tromper et ouvrit la porte. Quand elles eurent fait leur marche, la vieille dit, Maintenant je vais bien te croire. Pour une fois, la pauvre Blanche-Neige n'y fit pas et la laissa faire, mais à peine eut elle mis le peigne dans ses cheveux que le poison fit son effet, et la jeune fille tomba sans connaissance. Toi merveille de beauté, dit la méchante femme, quand est fini de toi, et elle s'en alla. Heureusement, c'était presque le soir quand les sept nains rentrèrent. Quand espérant Blanche-Neige couchée par terre comme morte, ils se connurent aussitôt la belle-mère. Ils cherchèrent et trouvèrent le peigne poison. À peine l'iront-ils retire que Blanche-Neige revint à elle leur raconta ce qui s'était passé. Alors ils la prévinrent encore une fois de se méfier et de n'ouvrir la porte à personne. La reine, rentrée chez elle, se plaqua devant le miroir et dit, Miroir, miroir sur le mur, qui est la plus belle du pays? Elle répondit comme, Avant, ouais reine, tu es la plus belle, I say, mais derrière les collines, là où vivent les subnains, Blanche-Neige est encore vivante et aucun n'est aussi belle qu'elle. En entendant ces mots, elle trembla et secoua de rage. Blanche-Neige mourra, cria-t-elle, même si elle doit me coudre la vie. Alors elle alla dans une chambre secrète et isolée où personne n'entrait jamais, et là elle fit une pomme douce. Empoisonnée. De l'extérieur, elle était jolie, blanche avec une joue rouge, si bien que tous ceux qui la voyaient en avaient envie. Mais quiconque mangerait un morceau m'aurait excrément. Comme la pomme fut prête, elle se peignit le visage et se déguisa en paysanne, puis elle traversa les sept montagnes jusqu'aux sept mains. Elle frappa à la porte.
Blanche-neige passe la tête par la fenêtre et dit, je ne peux laisser entrer personne, les sept nains me l'ont interdit. Thella mest eagle, répondit la femme, je me débarrasserai vite de mes pommes. Tens, je t'en donne. Non, dit Blanche-neige, je n'ose rien prendre, tu as perdu poison. Dit la vieille femme, regarde, je coupe la pomme en deux. Toi, tu manges la jaune rouge et moi, je mange la blanche. La pomme était si bien faite que sous la jaune rouge était empoisonnée. Blanche-neige avait très envie de la belle pomme, et quand elle vit la femme en manger une partie, elle n'y peut plus résister. Elle tendit la main et prit la moitié empoisonnée. Mais à peine en eut elle un morceau dans la bouche qu'elle tomberait morte. Alors la reine la regarda avec un air terrible, éclata de rire et dit, blanche comme neige, rouge comme sang, noir comme voice de bien, cette fois les nains n'y te révéleront pas. Et quand elle demanda au miroir et la maison, miroir, miroir sur le mur, qui est la plus belle du pays? Il répondit enfin, why reine, gan si pays, tu es la plus belle de toutes. Alors son cœur envieux trouva du repos, autant qu'un corps. Envieux peut en trouver. Les nains, quand ils es rentrèrent le soir, trouvèrent Blanche-neige couchée par terre. Elle me respirait plus et était morte. Ils la relèverent, cherchant si y avait quelque chose d'empoisonné, différent. Ses habits la pignerent, la lairent avec de l'eau et du vin, mais rien n'y fit. La pauvre enfant était morte, et elle resta morte. Ils la placèrent sur une civière, et tous les sept s'assirent autour d'elle, et pleurèrent pendant 3 jours. Puis ils voulurent l'enterrer, mais elle paraissait toujours vivante, avec ses jolies joues rouges. Ils dirent, nous ne pouvons pas l'enterrer dans la terre noire. Alors ils firent faire un charcueil de verre transparent pour qu'on puisse le voir de tous quittes. Ils les déposèrent et écrivirent dessus son nom en lettres d'or, et qu'elle était unifiée de ROI. Puis ils posèrent le charcueil sur la montagne, et l'un restait toujours près de lui pour le garder. Et les oiseaux vinrent aussi plaire à Blanche-neige, de bord une chouette, puis un corbeau, et enfin une colombe. Blanche-neige resta longtemps, très longtemps dans le charcueil, et elle n'y changeait pas. Mais avait l'air de dormir, car elle était blanche comme la neige, rouge comme le sang, et ses cheveux étaient noirs comme la benne. Il arriva alors. Que fils de ROI entra dans la forêt et se rendit à la maison des nains pour y passer la nuit. Il vit le charcueil sur la montagne, et la belle Blanche-neige à l'intérieur, et l'outil qui était écrit dessus en lettres d'or. Alors il dit aux nains, donnez-moi le charcueil. Je vous donnerai tout ce que vous voudrez. Mais les nains répondrent, nous ne le donnerions pas pour tout l'or du monde. Alors il dit, donnez-moi comme cadeau, car je ne peux pas vivre sans voir Blanche-neige. Je l'honorerai et la chérirai comme si j'ai de plus précieux. En l'entendant parler ainsi, les bons nains eurent pitié et lui donnèrent le charcueil, et le fils du ROI le fit importer par ses serviteurs sur leurs épaules. Il arriva alors qu'ils trébuchèrent sur une souche, et avec le choc, le morceau de pomme empoisonnée que Blanche-neige avait avalé sortit de ses gorges. Par épers, elle ouvrit les yeux, souleva le couvercle du charcueil, s'assit et revint et lava. Ô ciel, ô suis-je? Criait-il. Le fils du ROI, rempli de joie, dit, tu es avec moi, et elle lui raconta ce qui s'était passé. Puis dit, j'ai d'un plus que tout au monde. Viens avec moi au palais de mon père, tu seras ma femme. Blanche-neige accepta et partit avec lui,
Et leur mariage fut célébré avec beaucoup de grandeur et de splendeur. Mais le marquant belle-mère de Blanche-Neige fut aussi invitée à la fête. Et pour s'être habillée de beaux vêtements, elle alla devant le miroir et dit, Miroir, miroir sur le mur, qui est la plus belle du pays? Le miroir répondit, Oui, reine, tu es la plus belle ici, mais la jeune reine est bien plus belle encore. Alors la maquette femme poussa une malédiction et fut si miserable, si complètement miserable, qu'elle n'y sait d'abord que faire. Elle ne voulait pas aller au mariage, mais elle n'eut pas de paix et ouais aller prévoir la jeune reine. Et quand elle entra, elle reconnut Blanche-Neige, et elle resta immobile de rage et de peur, incapable de bouger. Mais des souliers de fer avaient déjà mis dans le feu, et on les supporta avec des pinces, et on les posa devant elle. Alors elle fut forcée d'enfiler les souliers brûlants et de danser jusqu'à tomber morte. Fin. La femme d'une. Omrich tomba malade, et sentant assez fin approcher, elle appela ses filles uniques près de son lit et dit, Cher enfant, sois bon et pieux, et alors la bonne de te protégera toujours, et moi, je te regarderai du ciel, et tu serai près. De toi, l'audacieux, elle ferma les yeux et mourit. Chaque jour, la jeune fille alla sur la tombe de ses mères et pleurait, et elle resta pieuse et bonne. Quand le hiver arriva, la neige attendait un drap blanc sur la tombe, et quand le soleil du printemps le fait fondre, l'homme avait précieux une autre femme. Cette femme avait amie avec elle dans la maison deux filles qui étaient belles et jolies de visage, mais mauvaises et noires de cœur. Alors commença pour la pauvre enfant une mauvaise période. À ce que cette sorte, Oivi se assure au salon avec nous? De saint elles, qui vit manger du pain de le gagner. De hors, la servante de cuisine. Elles lui prennent ses beaux habits, lui mirent une vieille robe grise, et lui donnèrent des sabots de bois. Regardez donc la fière princesse comme elle est habillée, craignent-elles en riant, et elles la conduisirent dans la cuisine. Là, elle doit faire les travaux les plus durs du matin au soir, se lever avant le jour, porter de l'eau, allumer le feu, cuisiner et laver, en place de cela, les sœurs lui faisaient toutes sortes de mécancites. Elles se moquaient d'elle et vidaient leurs pois et leurs lentilles dans le cendre, de sorte qu'elle devait s'asseoir pour les traire. Le soir, quand elle avait travaillé jusqu'à l'épuisement, elle n'avait pas de lit pour dormir, mais devait dormir près du feu dans les cendres. Et comme elle paraissait toujours poussiéreuse et sale, à cause de cela, on l'appela Cinderella. Elle arriva que le père devait aller à la foire, et elle demanda à ses deux belles filles ce qu'il devait leur rapporter. De beaux habits, dit l'une, des perles et des bijoux, dit la deuxième. Et toi, Cinderella, dit-elle, qu'aimerais-tu? Père, casse pour moi la première branche, qui hirtera ton chapeau sur le chemin du retour. Il acheta donc de beaux habits, des perles et des bijoux pour ses deux belles filles, et sur le chemin du retour, tandis qu'il traversait un bosquet vert, une branche de noisetier le frappa, et fit tomber son chapeau. Alors il cassa la branche, et le prit avec lui. Comme il rentra à la maison, il donna à ses belles filles ce qu'elle avait demandé, et à Cinderella il donna la branche du noisetier. Cinderella le remercia, alla sur la tombe de ses mères, où planta la branche et pleura tant que ses larmes la rossaient. Elle poussa pourtant et devint un bel arbre. 3 fois par jour, Cinderella alla s'asseoir de ses pleurs et prières, et un petit oiseau blanc venait toujours s'y poser. Et si Cinderella faisait un vœu, l'oiseau lui jettait ce qu'elle avait su.
Il arriva que la roe ananca, uni fate qui devait durer 3 jours. Et à la qual toutes les belles joints filles du pays étaient invitées afin que s'en fields choisissent uni papas. Comme les deux belles sœurs apparent qu'elles devaient aussi y aller, elles furent ravies, appelèrent Cendrillon et Durant, Pénus, brasnes souliers et attachées nos boucles, car nous allons à la fête du Arroai. Cendrillon obéit. Mais elle pleurait parce qu'elle aurait un aim à leur danser avec elles, et elle pria assez Belmire de le lui permettre. Toi, alors, Cendrillon, dit-elle, tu es celle couverte de poussière, et tu voudrais aller à la fête? Tu n'as. En I robe and I souliers et tu voudrais danser? Mais comme Cendrillon continuait de se plaire, la Belmire finit par dire, j'ai viden plat de lentilles dans les cendres. Si de laisses ramasses en douars, tu viendras avec nous? La jeune fille sortit par la porte de derrière. Alla dans le jardin et cria, vous, gentiles colombes, tourterelles, et tous les oiseaux du ciel, venez m'aider et traire, les bons dans le pot, les mauvaises dans le jabot. Alors deux pigeons blancs entrèrent par la fenêtre de la cuisine, puis les tourterelles, et enfin tous les oiseaux du ciel arrivèrent en battant des ailes et se posèrent autour des cendres. Les pigeons hawkèrent la tête et commencèrent, pic, 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 et les autres aussi, pic, 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 et ils mirent tous les bons grains dans le plat. A peigno en air c'était-elle écoulée, qu'il avait fini et s'emballèrent tous. Alors la jeune fille apporta le plat à Belmire, toute contente, croyant qu'elle pourrait maintenant aller à la fête. Mais la Belmire dit, non, Cendrillon, tu n'as pas de robe, et tu ne sais pas danser, on se moquerait de toi. Et comme Cendrillon se remit à pleurer, la Belmire dit, si tu peux traire deux plats de lentilles dans les cendres en uni air, tu viendras avec. Mousse. Et elle pensait, c'est certain qu'elle n'y arriverait pas. Quand la Belmire eut vide les deux plats de lentilles parmi les cendres, la jeune fille sortit de nouveau par la porte de derrière, alla au jardin et cria, vous, gentiles? Colombes, tourterelles, et tous les oiseaux du ciel, venez m'aider et traire, les bons dans le pot, les mauvaises dans le jabot. Alors deux pigeons blancs entrèrent par la fenêtre de la cuisine, puis les tourterelles, puis tous les oiseaux du ciel arrivèrent en battant des ailes et se posèrent autour des cendres. Les pigeons hawkèrent la tête et commencèrent, pic, 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 et les autres aussi, pic, 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 et ils mirent tous les bons grains dans les plats. Avant qu'une demi-heure n'y soit passée, ils avaient déjà fini et ils s'envolèrent tous. Alors la jeune fille apporta les plats. À la Belmire heureuse, croyant qu'elle pourrait enfin aller à la fête. Mais la Belmire dit, tu fais ni sur de rime. Tu ne viens pas avec nous, car tu n'as pas de robe et tu ne sais pas danser. Nous orientons à toi. La dessus, elle tourna le dos à Cendrillon et partit en hâte avec ses deux filles. Fiers, comme il n'y avait plus personne à la maison, Cendrillon alla sur la tombée de sa mère sous le noisetier et cria, petit arbre secouteux et frisson, jet sur moi l'or et l'argent. Alors l'oiseau lui jeta une robe d'or d'argent, et de pantoufles brodis de soie et d'argent. Elle enfila vite la robe et alla à la fête. Et ses Belmire et ses belles sœurs ne la reconnurent pas, et pensèrent que c'était uni. Princess étrangère tant elle était belle dans ses robes d'or. Elles n'y pensèrent jamais à Cendrillon, croyant qu'elle était assise dans la cendre à traire de lentilles. Le prince alla à ses rencontres, lui prit la main et dansa avec. Elle ne voulut danser avec aucune autre jeune fille,
at ni lacha jamais. Et si quoiqu'un d'autre venait l'inviter, il disait, c'est ma danseuse. Elle dansa jusqu'au soir, puis voulut rentrer chez elle. Mais le fils du roi dit, j'y vais t'accompagner, car il voulait voir à qui appartenait cette belle. Jeune fille, portant elle lui capa et sauta dans le pigeonnier. Le fils du roi attendait jusqu'à ce que le père arrive, puis lui dit que l'étranger s'était glissé dans le pigeonnier. Le vieil homme pensa, serait-ce Cendrillon? On dat lui apporter une hachette une paillage pour casser le pigeonnier, mais il n'y avait personne dedans. Et quand ils rentrèrent à la maison, Cendrillon était couché dans ses vêtements sales. Parmi les cendres et une petite lampe huile brûlait sur la cheminée. Car Cendrillon avait sauté rapidement de l'arrière du pigeonnier couru. Jusqu'au petit noisetier, où avait retiré ses beaux vêtements et les avait posés sur la tombée, et l'oiseau les avait repris. Puis elle était retournée dans la cuisine, parmi les cendres en robe grise. Le lendemain, quand la fête recommençait, et que les parents et les belles-sœurs furent repartis, Cendrillon alla au noisetier et dit, petit arbre, s'écoutoi et Frisson jet sur mon lore et l'argent. Alors l'oiseau lui jeta une robe encore plus belle que celle de la veille. Et quand Cendrillon apparaît à la fête dans cette robe, tout le monde fut émerveillé de sa beauté. Le fils du roi l'avait attendu et lui prit aussitôt la main, et n'y dansa avec personne d'autre. Quand d'autres voulaient l'inviter, il disait, c'est ma danseuse. Le soir venu, elle voulut partir, et le fils du roi le suivit pour voir dans quelle maison elle entrait. Mais elle lui écapa encore et sauta dans le jardin derrière la maison. Là se trouvait un bel arbre grand, auquel pendaient les plus magnifiques poires. Elle grimpa si habilement entre les branches, comme un écureuil, que le fils du roi n'y vit pas où elle était passée. Il attendait jusqu'à ce que le père arrive, puis lui dit, la jeune étrangère m'a échappé et j'y crois qu'elle est montée dans le poirier. Le père pensa encore, serait-ce Cendrillon? Il fit apporter une hache et coupa l'arbre, mais il n'y avait personne dessous. Et quand ils rentrèrent dans la cuisine, Cendrillon était là, couchée dans les cendres comme d'habitude, car elle avait sauté de l'autre quai de l'arbre, rapporte la belle robe à l'oiseau sur le petit noisetier et remis ses robes grises. Le 13e jour, quand les parents et les sœurs furent partis, Cendrillon retourna à la tombée de sa mère et dit au petit arbre, Petit arbre, s'écoutoi et frisson, jet sur moi l'or et l'argent. Et alors l'oiseau lui jeta une robe plus splendide et plus magnifique que toutes celles qu'elle avait eues, et les pantoufles étaient en or. Quand elle arriva à la fête dans cette robe, personne n'y trouvait plus de mots, tant on était Eden. Le fils du roi dansa seulement. Avec elle, et si quelqu'un l'invitait, il disait, c'est ma danseuse. Le soir venu, Cendrillon voulut partir, et le fils du roi voulait absolument le suivre, mais elle lui échappa si vite qu'il n'y put pas le rattraper. Le fils du roi avait cependant utilisé une ruse. Il avait fait enduire tout l'escalier. De pas, et quand la jeune fille descendait en courant, et sa pantoufle gauche resta collée, le fils du roi la ramassa. Elle était petite, fine, et tout en or. Le lendemain matin, il alla chez le père avec la pantoufle et lui dit, Ocani, sire ma femme, sauf celle dont le paille entra dans cette pantoufle d'or. Les deux sœurs furent heureuses car elles avaient de jolies pailles. L'année prit la chaussure dans ses chambres pour la sœur, et ses murs étaient équites, mais elle n'y put pas faire entre son gros orteil.
car la sur était trop petite. Elle eut l'air très triste et donna la pantoufle et l'autre soeur. Celle-ci alla dans sa chambre et réussit à faire entre ses orteils, mais son talent était trop grand. Le prince le regarda et dit, si n'est pas encore la bonne. N'avez-vous pas d'autre fille? Non, dit l'homme. Il reste seulement une petite servante de cuisine chétive qui ma première femme laissée, mais elle n'y passe vraiment pas. Aider la pause. Le fils du roi dit qu'on devait le faire venir. Mais la mère répondit, oh non, elle est beaucoup trop seule, elle n'y peut pas se montrer. Il insista pourtant et s'endrolanda aider appelé. Elle se lava d'abord les mains et le visage, puis vint s'incliner devant le fils du roi, qui lui tendit la chaussure d'or. Alors elle s'assit sur un tabouret, retira son pied de son lourd sabot de bois, et le glissa dans la pantoufle, qui lui allait comme un gant. Et quand elle se leva et que le fils du roi regarda son visage, il reconnut la belle jeune fille qui avait dansé avec lui et s'écria, voilà la vraie papaus. La dormir et les deux sœurs furent épouvantés et pâlirent de rage. Lui, au contraire, fit monter son drôle sur son cheval et partit avec elle. Et les deux jeunes amoureux vécurent heureux pour toujours. Il était une fois un marchand qui possédait de grandes richesses. Il avait 6 enfants, 3 garçons et 3 filles, qu'il fit bien instruire. La plus jeune fille était si jolie. Comme l'appelait la petite Bête, si qui rendait ses sœurs moins aimables jalouses. Les deux aînés étaient très fiers de riches et parlaient à ceux qui étaient moins qu'elles avec beaucoup de durée. Elles se donnaient des airs méprisants et refusaient de voir les filles des autres marchands. Elles n'y voyaient interviews avec des personnes de la place aux qualités. Elles allaient chaque jour aux bals, aux spectacles et aux promenades publiques. Et elles se moquaient sans cesse de leur plus jeune sœur parce qu'elle passait son temps à lire. Oh, à faire d'autres choses utiles et bonnes. Avec le temps, et à cause d'un événement inattendu, leur père perdit tout et ses fortunes, et il n'y lui resta qu'une petite maison et quelques terres. Mes angles dit le père avec tendresse, à cause de mes malheurs, nous devons maintenant travailler. Les filles aînées supporteront très mal si passage soudain de la richesse à la pauvreté, et n'obtiendront la pitié de personne à cause de leur orgueil. Mais tout le monde plaignait la petite Bête, dont les manières douces et le caractère aimable inspiraient le respect. Quand elles s'installèrent dans leur petite maison, le marchand et ses 3 filles travaillèrent à laborer, semer les champs et cultiver le jardin pour avoir du bel et des légumes. Bête se levait et quatre heures, allumait le feu, nettoyer la maison et préparer le petit déjeuner pour toute la famille. Au début, elle trouvait toute ville très fatigante, mais elle s'y habitua vite. Quand elle avait terminé son travail, elle se divertissait en lisant ou en jouant du clavecin. Les deux amies, au contraire, n'y savaient pas comment passer leur temps. Elles prenaient leur petit déjeuner au lit et n'y se levaient pas avant 10 heures. Ensuite, elles allaient se promener et s'asseyaient souvent sous un arbre pour se plaindre de la perte de leurs caresses et de leurs beaux habits, en disant l'une à l'autre, quelle pauvre petite creature simple sans fear qu'une autre. Jeune sœur, d'être si contente in notre miserable situation. Mais le père pensait tout autrement. Il admirait la patience de cette douce jeune fille, car ses sœurs non seulement lui laissaient tout le travail de la maison, mais l'insultaient à chaque instant. Dans cette vie simple, le marchand vécut quelque temps, quand un jour il fut.
Agreeablement surprised to prendre qu'à de ses bateaux, qu'il croyait perdu, et it arrive same itself. Pleins de joie, les deux filles aînées s'accrochèrent et leur peur quand elles apprirent qu'il allait reprendre ses biens, et elles le supplièrent de leur rapporter des bijoux et d'autres choses inutiles. But, au fond d'elle-même, était heureuse de la bonne fortune retrouvée de son père, mais elle cachait ses joies. Tenez-moi de mangs rien, but, dit son père. Quelque da dois-tu te rapporter, mon enfant? Elle répondit doucement, j'aimerais pour que tu me rapportes. Une rose, que nous en avons pas dans notre jardin. Le marchand partit donc, mais arrivé au port, des gens malhonnêtes voulurent se quereller avec lui au sujet de ses marchandises. Après beaucoup de soucis, il reprit le chemin de ses petites maisons aussi pauvres qu'il l'avait quitté. Quand il fut à 30 miles de chez lui, pensant au bonheur de revoir ses enfants, il eut le malheur de se perdre dans une grande forêt, là au passage de ses rues. Il pleuvait et maillait terriblement, et le vent soufflait si fort qu'il le jeta 2 fois sa base de son cheval. L'ennui venu, il pensa qu'il allait mourir de froid ou de faim. En regardant par hasard au bout d'une longue allée, le marchand aperçut une petite lumière au loin s'y dirigeait. Il arriva bientôt aux portes d'un palais, qu'il ouvrit, et fut très surpris de n'y trouver personne dans les cours extérieures. Il attacha son cheval et marqua vers la maison. Oh! Sa grande surprise, il n'y vit pas un seul être vivant. Il continua jusqu'à une grande salle au brûlé en bon feu et au une table était chargée de nourriture. Comme la neige et la pluie, le vent trempe jusqu'aux os, il s'approcha du feu pour se sécher. J'espère, dit-il, que maître de cette maison ou ses serviteurs m'excuseront de la liberté que je prends, car screamant est vent bientôt apparaître. Il attendit longtemps, et personne n'y vint. Enfin, l'horloge sonna 11 heures, et le marchand, vaincu par la faim et la soif, mangea 2 poulets et but quelques verres de vin, tout en tremblant de peur. Il resta assis jusqu'à minuit sans voir un qui vive. Il prit alors un peu d'air. Courage et Kamenka et regarder un peu plus loin. Il ouvrit une pièce magnifiquement meublée, qui donnait sur une autre eau se trouvait un excellent lit. Comme il était épais de fatigue, il se déshabilla et s'y coucha. Il était dix. Heures du matin, quand il pensa à se lever. Au moment de s'habiller, il découvrit un habit neuf à la place de celui que la pluie avait trempé la veille. Sans doute, dit-il, si palais est la demeure d'une bonne fille qui, à peut-être eut pitié de ma triste situation. Il retourna alors dans la salle, où il trouva un magnifique repas composé presque de toutes les délicatesses possibles. Après avoir bien mangé, il se rendit à la curie où levait son cheval. En passant près d'une tonnelle couverte de roses, il en cueillit un bouquet pour ses filles beaux. À cet instant, il vit s'approcher une horrible bête, qui, avec un sourire affreux, lui dit, âme ingrat, je t'ai recueilli et j'ai sauvé ta vie de l'orage cruel. Et en retour to me vols mes roses, qui me sont plus précieuses que toutes mes richesses. Pour cette mauvaise action, tu vas mourir tout de suite. Le marchand tomba à genoux devant la bête et, joignant les mains, dit, Monseigneur, je vous demande humblement pardon. Je n'y pense pas vous offenser en cueillant une rose pour l'une de mes filles qui m'en avait demandé. Je n'y suis pas un seigneur, mais une bête, répondit le monstre. Je n'aime pas les compliments, mais que shocking d'ici qu'il pense. N'imagine donc pas me toucher avec ta flatterie. Te dis cependant que tu as des fears. Je te pardonnerai donc,
Condition que l'un vient ici mourir à la place. N'essaie pas de discuter avec moi mes parts. Et si tes filles refusent, jure-moi que tu reviendras dans 3 mois. Le marchand accepta. Mais, ajuda la bête, je veux que tu n'y partes pas les mains vides. Dans la chambre où tu as dormi, tu trouveras un vieux coffre vide. Remplace-le de ce que tu veux et je le ferai porter jusqu'à la maison. La bête se retira et laissa le marchand réfléchir. Si je dois mourir, pensa-t-il, je peux au moins laisser quelque chose à mes enfants. Il remplit donc le coffre d'or. Monta cheval et quitta ses palais enchant avec autant de tristesse qu'il y était entré avec joie. Le cheval prit de lui-même un chemin à travers la forêt, et en quelques airs ailés, arrivèrent à la maison du marchand. Ses enfants accoururent autour de lui quand il descendit de cheval, mais au lieu de les embrasser avec joie, le marchand, en les regardant, n'y put sympathie de plaire. Il tenait dans à sa main le bouquet de roses qu'il donna à Bête en disant, prends ces roses, Bête, mais tu ne peux pas imaginer combien elles en coûtèrent et ton malheureux peur. Puis il leur raconta tout ce qui s'était passé dans le palais de la Bête, et bien peur de Bête, puisque la Bête, except soit vous, soit l'une de vos filles, je me donnerai à sa colère, puisque c'est à cause de moi que vous êtes tombés dans si malheur. Le marchand essaya en vain de la faire changer d'avis, car Bête était décidé à partir. Et fella, les sœurs amies, jalouses de ses belles qualités, se réjouirent en secret. Le chagrin du marchand fut si grand qu'il oublia le coffre. Promise, mais en allant ses coutures, il le trouva plein d'or à qui de s'enlet. Il garda pourtant le secret pour ses filles amies, et le dit seulement à Bête. Comme les 3 mois furent passés, le marchand et Bête partirent pour le palais de la Bête. À cette occasion, les deux sœurs se frottèrent les yeux avec un oignon pour faire croire qu'elles pleuraient beaucoup, mais le marchand dit, ses filles, oh, pleurent pour de vrai. Elles arrivèrent au palais en quelques heures et, entrant dans une épice, trouvèrent un festin magnifique prêt pour eux, qu'ils mangèrent volontiers. Bête avait peur, mais assez bonne conduite lui. Donnez du courage. Au moment où elles terminaient leur souper, la Bête entra. Le monstre demanda à Bête si elle était venue de son plein gré. Tremblante, elle répondit, oui, tu es une bonne fille, dit-elle, et je t'en suis très reconnaissant. Puis il dit à son père, vous pouvez quitter le palais demain matin, et faites attention à n'y jamais revenir. Il se retira alors. Le père et la fille se souhaitèrent tristement bonne nuit et allèrent se coucher, pensant qu'ils n'y pourraient pas fermer l'œil. Mais à peine furent-ils couchés qu'ils tombèrent dans un profond sommeil, dont ils n'y se réveillèrent. Que le matin, Bête rêva qu'une dame s'approchait d'elle et disait, je suis très content, Bête, de l'affection généreuse que tu as montrée, en voulant donner ta vie pour sauver celle de ton père, et d'elle n'y restera pas sans récompense. Dès qu'elle se révéla, Bête raconta ses rêves à son père, et bien que cela lui donnait un peu de réconfort, il n'y put quitter son enfant bien-aimé sans verser des larmes amères. Bête visita plusieurs pièces du palais et arriva enfin devant une porte, lequel était écrit appartement de Bête. Il y avait là une grande bibliothèque destinée à éclairer l'esprit et à cultiver l'intelligence, ainsi que plusieurs morceaux de musique magnifiques dont les sons remplaçaient les pièces. Voudies d'une douceur encore plus grande. Cela donna à Bête une meilleure opinion de la Bête qu'elle crut d'abord hostile.
Puis elle ouvrit la bibliothèque et vit un beau livre relié sur l'école idées écrites en lettres d'or sismots. Bête, madame, essuyez vos larmes. Il n'y a ici aucune raison de soupir et de craindre. Commandez aussi librement que vous. Voulez, et l'homme vous obéira toujours. Hélas, dit-elle soubrant, il n'y a rien que je désire autant que voir mon pauvre père, et savoir ce qu'il fait en ce moment. En lavant les yeux vers un grand miroir place près d'elle, elle vit à sa maison, et son père qui arrivait au cottage dans la plus grande tristesse. Ses soeurs étaient sorties pour l'accueillir, mais malgré tous leurs efforts pour période tristes, elles n'y pouvaient qu'accroître leur joie. À midi, Butte trouva toutes sortes de mets préparés pour elle, et au souper, quand elle allait s'asseoir, elle entendit la bête arriver, qui dit, Butte, voulez-vous me permettre le plaisir de vous voir souper? Faites comme on veut. Plot, répondit-elle, en peu timide. Dans la conversation, Butte surmonta ses peurs, mais quand la bête lui demanda si elle voulait la pauser, elle resta silencieuse quelques instants, puis lui donna une réponse qui voulait dire non. La bête, poussant un profond soupir, s'en alla verser des larmes. Butte éprouva pour lui la plus grande compassion et regretta sa femme effrayante. Un jour, elle lui dit, vous me faites beaucoup de peine, mais même si je n'y peux pas vous aimer, vous aurez toujours mon estime pour l'attention et la bonté que je vais essayer. Il lui fit alors promettre de ne pas l'abandonner complètement. Elle répondit, je ne le ferai pas, mais j'ai envie de voir mon père, et si vous me refusez cela, je crains de mourir de chagrin et de désespoir. Permettez-moi de la bête de revenir dans une semaine, et demain matin vous trouverez auprès de lui. Quand vous voudrez revenir, il vous suffira de poser votre bague sur une table avant de dormir. Après cela, il lui dit adieu. Quand elle se réveilla, le matin, elle se trouva chez son père. Un coffre rempli de beaux habits, de perles et de diamants avait été aussi offert par la bête. Butte se réveilla, posa ses bagues sur la table et retomba bientôt dans le salon. Le matin, elle se retrouva au palais de la bête calme. Elle avait rêvé, elle le trouva presque sans vie étendu sur une pelouse. Elle le ranima avec un peu d'eau. La bête ouvrit bientôt les yeux, dit d'une voix faible, Butte, veux-je votre promesse? J'avais décidé de me laisser mourir de faim, mais vous revoir me redonne la vie. Oh non, ma bête, vous n'y mourrez pas. Vous vivrez pour devenir mon mari. À peine avait-elle prononcé ce mot que le palais s'illumina soudain de la musique. Des feux d'artifice et toutes sortes de sons harmonieux annonceront la plus magnifique des réjouissances. Tous ces changements n'eut aucun effet sur Butte, toujours adonné, mais imagine son émerveillement quand, se tournant, elle vit ses pieds un beau prince, qui la remerciait d'avoir brisé son enchantement. Butte demanda et si beau. Prince, si qu'était devenu la bête, vous la voyez à vos pieds, Butte, dit-il. Une mauvaise fille m'avait condamné porter la forme d'une bête jusqu'à ce qu'une belle jeune fille accepte de m'épouser. Elle m'avait interdit sous peine de mort de montrer que j'avais de l'intelligence. Vous seul, cher, Butte, avez-vous la bonté me juger d'appeler la bonté mon cœur? Butte et le prince se relevèrent, et elles allèrent ensemble au palais. Son étonnement fut très grand de trouver son père et toute sa famille, que la belle dame qu'elle avait vue dans son rêve l'avait conduite. Butte, dit la dame, car c'était une grande fille, recevez la récompense du bon choix que vous avez fait. Vous avez préféré la bonté du courant l'esprit et de la beauté.
Vous méritez donc de trouver ces mêmes qualités réunies dans une seule personne. Vous allez devenir reine. J'espère qu'une couronne n'y détruira pas votre vertu. Connaissez-vous, madame, dit la fille aux sœurs aînées, je connais depuis longtemps la méconnaissance de vos cœurs et l'injustice que vous avez commise. Vous deviendrez deux statues, mais dans cette femme vous garderez votre raison. Vous serez placés aux portes du palais de votre sœur. Vous n'y retrouverez votre femme naturelle que lorsque vous aurez vraiment compris vos fautes. Et pour dire vrai, je crains bien que vous n'y restiez statues pour toujours. Et cet instant même, d'un coup de baguette, la fille transporta tous. Ce qui était là dans le royaume du jeune prince, où fut reçu avec de grands cris de joie par son pupille. Il pausa but, et ils vécurent ensemble longtemps et heureux, parce que leurs actions reposaient sur la vertu. Ters loin au large, l'eau est aussi bleue que le plus bleu des bleus et aussi clair que le cristal le plus pur, mais elle est très profonde, trop profonde pour qu'aucune corde puisse en toucher le fond. Et cela empêche beaucoup. De claquers les uns sur les autres, ils n'atteindront pas la surface de l'eau. C'est là, tout en bas, que vivent les êtres de la mer. Maintenant, n'imagine pas qu'il n'y ait que du sable blanc au fond. Oh non, les plus merveilleux. Arbres et plantes y poussent, avec des tiges et des feuilles si souples comme moindre mouvement de l'eau, ils bougent comme s'ils étaient vivants. Tous les poissons, grands et petits, glissent parmi les branches comme les oiseaux glissent dans l'air. Le palais du roi de la mer se trouvait dans la partie la plus profonde. Ses murs sont de corail, et ses longues fenêtres pointues sont doux. Plus per amber, mais le toit est fait de coquillages qui se souvent et se ferment au mouvement de l'eau. C'est très beau, car chaque coquille contient une perle brillante dont une seule ferait la richesse d'une couronne de reine. Le orage de la mer était vif depuis de longues années, mais sa ville mère tenait la maison pour lui. C'était une femme intelligente, mais c'est fière de ses nobles naissances qu'elle portait des houteurs sur ses queues, tandis que les autres grandes dames n'avaient droit qu'à sexe. Sinon, elle méritait tous les éloges, surtout parce qu'elle aimait beaucoup ses petites princesses sirenes, ses petites filles. Elles étaient six beaux enfants, mais la plus jeune était la plus belle de toutes. Et ses peaux étaient aussi douces et fines que pétales de rose, ses yeux aussi bleus que la mer la plus profonde, mais quand les autres elle n'avait pas de pieds. Et à la place de gems, elle avait une queue de poisson. Toute la journée, elles jouaient dans le palais, dans les grandes salles où des fleurs vivantes passaient sur les murs. Quand on ouvre les grandes fenêtres d'ombre, les poissons entraient quand les hirondelles entrent chez nous quand. Nous ouvrons les fenêtres, mais les poissons n'agient toujours jusqu'aux petites princesses, mangeant dans leurs mains et se laissaient caresser. Vang le palais, il y avait un grand jardin avec des arbres rouges vifs et bleu fonds, dont les fruits brillaient comme de l'or, tandis que les fleurs luisaient comme du feu sur leurs tiges toujours ondulantes. Le sol était d'un sable très fin, mais il avait une teinte bleu brillante, tout baigné dans une merveilleuse lumière bleue. L'audacieux, en aurait plus facilement cru être très haut dans le ciel, avec le ciel audacieux et audacieux. Peut-être que fond de l'ocean, comme la mer était calme, on pouvait apercevoir le soleil comme une fleur violette avec des rayons de lumière sortant de son calice. Chaque petite princesse avait son propre petit jardin, où elle pouvait creuser et planter comme elle voulait. L'une fit son parterre en forme de baleine,
Uni autre trouve jolie de faire la scène en forme de petite sirène, mais la prochaine. Fit la scène tu rend comme le soleil, et elle n'y voulut que des fleurs d'une teinte rose comme ses rayons. C'était un enfant curieux, comme ravieux, et pendant que ses sœurs décoraient leurs jardins avec toutes sortes d'objets étranges, venus de paves, elle n'y voulait rien d'autre que les fleurs roses comme le soleil du désir, sauf une statue d'un beau garçon. Elle était taillée dans le marbre blanc le plus pur, et était tombée au fond de la mer après un naufrage. Près de cette statue, elle planta un seul pleureur rose, qui posa merveilleusement à ses branches. Fines et fraîches tombaient tout autour d'elle jusqu'au, presque touchant le sable bleu ou les ombres parasites violets et bougeant sans cesse. On aurait que les fées et les racines jouaient de s'embrasser. Rien ne lui faisait plus plaisir que d'entendre parler du monde des humains flottant. Elle faisait raconter à sa vieille grand-mère tout ce qu'elle savait sur les bateaux, les villes, les gens et les animaux. Mais ce qui lui paraissait surtout étrangement beau, c'était que sur la terre, les fleurs avaient du parfum, car au fond de la mer, elles n'en avaient pas. Aussi, les bois étaient verts, et les poissons convoyés parmi les branches pouvaient chanter si fort et si joliment qu'on prenait plaisir à les écouter. Tu vois, la grand-mère appelait les petits oiseaux des poissons sinon les sirènes. N'ont pas compris, car elles n'avaient jamais vu dire ça. Quant aux kings ans, disait la grand-mère, tu pourrais monter au-dessus de la mer, t'asseoir sur les rochers au clair de lune, regarder passer les grands navires et tu verras aussi des forêts et des villes. Une des sources allait avoir kings ans l'année suivante, mais les autres étaient plus jeunes d'une chacun, si bien que la prochaine devait attendre encore 5 ans avant de pouvoir monter voir-ci que y avait sur la terre. Pourtant, chacun promettait aux autres de raconter tout ce qu'elle aurait vu et trouvé de plus merveilleux le premier jour. Leur grand-mère n'y pouvait jamais leur en dire assez, car elle avait tant de choses qu'elle voulait savoir. Aucun n'était aussi plein de désir que la prochaine, justement celle qui devait attendre le plus longtemps et qui était si calme et ravieuse. Bien des nuits, elle se tenait à la fenêtre ouverte et regardait à travers le bleu sombre, que les poissons frappaient de leurs nageoires et de leurs queues. Elle pouvait voir la lune et les étoiles. C'est vrai que leur lumière était pale, mais elles paraissaient bien plus grandes à travers l'eau qu'aux yeux. Lorsqu'un ombre sombre passait entre elles et elle savait que c'était soit une baleine nageant au-dessus, soit un navire chargé d'humains. Jamais elles n'y revoyaient scrémant qu'une jolie petite sirène se tenait indécis, tendant vers laquelle ses petites mains blanches. La nuit techna en fin ses kings and et peut monter au-dessus de l'eau. Quand elle revint, elle avait des centaines de choses à raconter, mais le plus merveilleux de tout, disait-elle, était de se coucher au clair de lune sur un banc, de sable dans une mer calme, et de regarder la grande ville près du rivage. Oh, les lumières brillantes comme des centaines d'étoiles, de cadrer la musique, le bruit et l'agitation des voitures et des gens, de voir les nombreuses tours des églises et d'entendre sonner les cloches, et justement parce qu'elle n'y pouvait pas aller à terre, c'était ici qu'elle désirait le plus. Oh, comme la prochaine écoutait avec attention. Et plus tard le soir, quand elle se tenait à la fenêtre ouverte, et regardait à travers le bleu sombre, elle pensait à la grande ville avec tout son bruit et toute son agitation, et il lui semblait même entendre les cloches des églises.
Lenny suavanti, lessicon sur ut la permission de monter à la surface et de nager au el volet. Le soleil se couche au moment où elle arrive à la surface. C'était, pensait-elle, la plus belle chose qu'elle ait jamais vue. Tout le ciel, des ailes, paraissait étourdi, et les nuages étaient d'un but impossible à décrire. Ils flottaient au-dessus d'elle, pleins d'éclats rouges et violets, et plus vite que passait un volume de scènes sauvages. Comme un long voile blanc, sur l'eau vers le soleil couchant, elle magia vers lui, mais il disparut, et toute la lumière rose des nuages et de l'eau s'effaça. La nuit d'appers, la troisième surmonta. C'était la plus courageuse de toutes, et elle remonta un large fleuve qui se jetait dans la mer. Elle vit de belles collines vertes couvertes de vins, des palais, et des maisons de campage qui apparaissaient à travers de magnifiques bois. Elle entendait les oiseaux chanter, et le soleil était si chaud qu'elle devait souvent plonger, pour rafraîchir son visage brûlant. Dans une petite baie, elle vit un groupe de petits enfants nus qui couraient et jouaient dans l'eau. Elle voulut jouer avec eux, mais à elle sur un père s'enfuirent, puis un petit animal noir arriva. C'était un chaton, mais elle n'en avait jamais vu. Il aboya si fort contre elle qu'elle eut peur et retourna vers la haute mer. Elle n'y put jamais oublier les beaux bois, les collines vertes et les jolis enfants qui savaient nager dans l'eau, même sans queue de poisson. La quatrième sœur n'était pas si hardie. Elle resta dans la haute mer éternelle. C'était la plus belle endroit de tous. On pouvait voir à des miles à la ronde, et le ciel au-dessus ressemblait à une grande dîme de verre. Elle avait vu des navires, mais de loin, si bien qu'ils paraissaient comme des mouettes. Des dauphins grotesques faisaient des sauts, et d'énormes baleines soufflaient de l'eau par leurs narines comme des centaines de fontaines de chaque quête. Puis si fut le tour de la cinquième sœur. Son anniversaire tombait en hiver, et elle vit donc des choses que les autres n'avaient pas vues lors de leurs premières sorties. La mer paraissait toute verte, et de grands icebergs flottaient partout. Chacun d'eux, disait-elle, ressemblait à un pearl, mais il était bien plus grand que les clockers construits par les hommes. Ils prenaient les formes les plus étonnantes, et brillantes comme des diamants. Elle s'était assise sur l'un des plus grands, et tous les navires qui passaient s'écartaient avec peur et le voyant là, avec ses longs chevaux flottant dans le vent. Le soir, le ciel se couvrait de nuages noirs, il y eut du tonnerre et des éclairs, et les immenses icebergs, brillants sous les éclairs, étaient soulevés hot par les vagues noires. Tous les navires baissèrent leurs voiles, la peur était partout, mais elle restait assise calmement sur son iceberg, regardant les éclairs bleus tomber en zigzag sur la mer brûlante. La première fois que chacun des soeurs monta au-dessus de l'eau, elle fut rêvée par les nouveaux et les buts qu'elle vit. Mais une fois grandes et libres d'aller où elles voulaient, elles devinrent indifferentes et regretteront leur maison. Au bout d'un mois environ, elles descendent toutes quapers tôt. Leur vraie maison au fond de la mer était si qu'il y avait de mieux. C'était si doux là-bas. Bien des soirs, les 5 sœurs, les bras entrelacés montaient ensemble à la surface. Elles avaient de belles voix bien plus claires qu'aucune voix humaine. Quand une tempête approchait, et qu'elles pensaient que des navires allaient faire naufrage, elles chantaient très doucement les merveilles du fond de la mer invident. Les marins n'y pas craindre de descendre jusqu'à elles. Mais les marins n'y comprenaient pas leurs paroles.
Ias pensant que c'était le chant de la tempête. Arias ni pavant pavor si beau royaume susmarin. Car comme le bateau coulé, Ias se noyant et n'atteignant la palais du arroi de la mer quapers leur mort. Comme les surzanies montant anxi brass dessus li. Sawyer, la place jeune restate derrière, toute seule, et les regarder comme si elle allait plaire. Mais les Cyrenaes n'ont pas d'alarmes, et s'espèrent à laquelle souffrait encore plus. Oh, si seulement j'avais 15 ans, disait-elle. Je sais combien j'aimerais le monde d'un hot et les humains qui y vivent, infinoyut. 15 ans. Maintenant, nous allons enfin nous débarrasser de toi, de tes grand-mères, la vieille reine douée. Viens, laisse-moi tourner comme tes soeurs. Et elle possesseur,